Dear Kenyans, the problem yenye tuko nayo na unga wa mahindi na mahindi sio shida yenye inaweza malizwa na mtu mmoja peke yake ama na serikali na minister ama president akiwa peke yake. The only solution we have here ni bottom up economic model ikuwe implemented. But wale watu wenye walipewa kazi kwa serikali hawaelewi hiyo ni nini, ama President William Ruto wakati alikuwa anatuambia kuhusu bottom up economic model hakuwa anajua anaongelea nini. But let's even assume that hawaelewi, tujaribu kuwaelezea. Now, there are 3 ministries zenye lazima zifanye kazi pamoja kwa hii serikali. The Ministry of Agriculture kwa sababu ndio ina deal na ni nini inalimwa Kenya. The Ministry of Trade ndio inajua ni nini itanunuliwa in terms of agricultural products ikuje Kenya na ni nini tuta export kama Kenya. Then the Ministry of Finance because lazima ipatie hizi ministries pesa ndo ziweze kufunctions vile zinafaa. Now, when we talk about ati bei ya unga iko juu ama mahindi iko juu, at one hand, the Minister for Trade anakuja anatuambia kwamba wataleta GMO gunia milioni 10 ndio watu wakule unga yenye iko na bei rahisi, lakini anaongeza kwamba it is an added reason for people to die. So that's not helping Kenyans. The Minister for Agriculture anakuja anasema hana habari kwamba ati kuna mahindi za GMO zinakuja Kenya. Then the president few days ago anasimama anasema kwamba ameruhusu the millers wenye huwa wana siaga mahindi Kenya waendelee kuimport maize from other countries bringing to Kenya for the next 2 months. Now this is where I'm trying to come in, because in those ideas none of them means what the spirit of the bottom-up economic model meant. Now, if we have to use the spirit of the bottom-up economic model, then I believe we must involve the public when we are making these decisions. While the president is allowing the millers to bring imports of maize, at the same time don't forget that wakulima Rift Valley na huko Western na most of the parts in the country sahi ndio wanavuna mahindi yao. Now, hii ni mahindi yenye walilima very expensively. Fertilizer ilikuwa expensive, the dawa zenye walitumia zilikuwa expensive, and then zile seeds ama zile vitu walitumia kupanda zilikuwa expensive. At the same time, mnajua ile inflation ilikuwa, so watu walitumia pesa nyingi sana kupanda na kuvuna mahindi. So it means kama tutaruhusu importation ama tulete GMO, then mkulima wa Kenya atakuwa anauza mahindi yake kwa bei yenye ni ya kutupa ama bei ya hasara, ama auze ile bei tu yenye ametumia kupanda. That means hakuna profit ata make. So that means in a simple understanding, or if you look at this in terms of the future, we are creating a pool of poverty, kwa sababu wakulima wengi wakiona kwamba hawaku make profit na hakuna possibility ya ku make profit anytime soon, wataconsider kukatakata manini zao, mashamba zao, wauze maploti, ama wale wenye wana rent hawatakubali kurent ndio na waende hasara. Then it means in future we shall have a bigger shortage ya chakula. In the next 1 year tutakuwa na bigger shortage ya chakula. And this is my proposal. This is what Keym proposes. Now, number 1, the government should go to the wakulima wenye wanaendelea kuvuna, na hile mahindi yenye iko na wakulima ichukue iweke kwa National Cereals Board. Then although the president doesn't believe that the subsidy ya mahindi ama ya chakula iko viable ama iko reasonable, he should subsidize the maize until zile chakula zenye zimepandwa na ile fertilizer alileta ya bei rahisi zikue. That is for a period of about 6 months or 5 months, a subsidy yenye ita cover hiyo period. Then after that, the country will have enough money so that we empower the farmers waendelee kulima mahindi na waendelee kuwa wakuwe motivated kwamba ukulima inaleta faida. But then if you decide to bring GMO, if you're not bringing GMO, you allow importation, and you're importing from countries zenye zinaleta mahindi at a very cheaper price, then it means you are discouraging the farmer. At the same time, you are trying to create a future problem. So this is what the bottom-up economic model proposes, that if you have to make a decision about the public, then you must involve that public. The main difference between the bottom-up economic model with the
trickle down economic model is that previously serikali ilikuwa inaenda kwa millers inawauliza hii unga mnauza 200, we shall subsidize 20 bob, so mtauza at 80 bob. So serikali inapatia pesa huyo mtu. But for now what we are saying is the government to buy all that maize yenye iko available, iweke kwa National Cereals Board, then subsidize yourself. That is basically what we are trying to mean. Because if we do this, wakulima wa decide kukatakata mashamba wauze, tutakuwa na watu wengi wenye wako in settlements but they don't have enough food. And if you cannot afford food, then it means you are poor. And if you will become poor because somebody refused to do agriculture ndio ajenge nyumba akurentishe ama akuuzie, then it means the government that forced this farmer to do that is the one that created the you who is a poor man. So dear President William Ruto, use the bottom up and stop creating poverty. And that is my opinion. Let's meet in the next video. Remember to subscribe and leave a comment.